Всем привет, с вами Крузаков, и будем играть под названием игру «Контроль». Я не знаю почему, но я чуть-чуть поиграл, мне кайфово, прям реально кайфово. Не знаю как вам, но мне кайфово. Так, я тут пересмотрю, то вдруг меня не будет слышно. Окей, сейчас пару секундочек. Ничего так, ой. Да, в принципе нормально, ничего так. Ну что ж, погнали. Начинаем новую игру. Пофиг, все потратим. Только надо будет кепку одеть. Что ничего не сделал. Без пинка. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Yeah, I see it. But what is it? I can feel it. It resonates. The things you show me, my friend, I forget. It's all in my head. There's no you, right? Who's everybody? I need someone to point me in the right direction. Мы играем за главную героиню Джетс. Как она? Да, короче, Джетс. Так, что мы можем... Кстати, ну тут не надо ничего пропускать. Я вот что-то вот и буду внимательным. А вдруг что-то пропустим опять. О? This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams.
нету? А, тут унитаз, понятно. Понятно. Понимаю. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Что, пока нету? Так, а что здесь будет? Тут просто внимательно быть. Тут какие-то предметы лежат. Я сам-то не знаю, что там лежит. Я только чуть-чуть поиграл там, буквально за 3 часа нормально. Но я миссии немного, ну так, чуть-чуть проходил миссии, так. Да. Тут что-то не так. Hello? Ты чё? Да не... Был, что ли? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, niin Johan on helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Так это уже посмотреть здесь. Понятно. Да ты откуда же спускался, лол? А, что за бред? Ладно. Я, допустим... The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Контроль. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Это... Так. Это я могу открыть? Ясно. Тут все. Это может быть.
Опа, да. Опять. Что? Игра-то не громкая, напишите, пожалуйста. У меня так почему-то громко. А мне надо санитата и... Ну да. И предметы. Я просто на 3 не так. Дороже. Не буду пока читать. Вот так. Типа, это что, типа цветодиодная лента? Типа, реально похоже на цветодиодную ленту. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Да ну... Привет. Добрый день. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one, ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Да... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это удар. The same gun. Okay, now I have a gun. Это тоже как перережим. Сколько? Голову мне надо постараться попасть. Вот. Это. Вот так вот. Ох, я испугался, блин. Да ладно, он что, не умер? Там. Пожалуйста, там. Что стреляет?
Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? You can't let this happen. 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 Ладно. You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Get the fuck away! Господи, я... ладно. Так, что бы мне здесь... Может быть, что-то есть? Записка, например, или... Это лицо. Это было... Как это подобрал. Ну, что это было, так посмотрим. Понял, что это было. Просто игра прикольная. Кому-то не нравится. Кому-то не нравится. Там что-то лежит. Мне показалось или кто-то лежит? Показалось. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то я взял. Например, откуда он взялся? Просто испугался, блин, Так. Иду, откуда стрелял. Это что-то... Ах, блин, уже странно. Понятно. Так, я уже здесь посмотрел, как что-то я смотрел. Опа,
Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Я. А вот это кто такая? Нет, не, да нет, да нет, нет. Ты что, есть? Потом в туалете. На дверь сломал. Можно не даже сломать. Да, я не сломал. Это как бомбить называется. Так, что тут? Я тут даже не смотрел, что тут. Что нету? Кстати, да, что у меня пистолета там? Вот. Здесь даже нет. Вот. Понятно. Пистолета. Вы уже это смотрели. Даже это потом. Я тут сюда сходу, видимо, наверное, это часть был. Прям это не так. По-моему, вот это было. Ясно. Так, вот что это такое? Это же разрыв, это не это. Просто как можно. Вот запичка. Это и даже. Это даже может быть. Там не знаю. Так, карта. О, нифига себе карта. Карта. О. Так. Ладно, давайте пока посмотрим. Так вот. Телефон нету, короче. Да, ничего нету. Значит, тогда пойдем сюда. Что у нас здесь? Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Я не вижу, вообще ничего не вижу. Вы видите, я ничего не вижу. О, сейчас будем, видимо, продаться. Ой-ой-ой-ой! Что у нас тут с предметами?
готовы? Я готов сражаться. Как нет. Господи, бронила. Что такое мини-босс? Непонятно, что это. Он так сильно стреляет. Must cleanse control points. An enemy. Это я убил этого. Spreading them. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Ого, нифига себе. Holy shit. You did it. We did it. Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Она что, новый директор? Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss.
Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Что может быть? Так, попробуем. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. Заблокировано. Всё есть. Управляется. О, странно, конечно, но так и забавно. Вот. Ого. Понятно. Где же мне должен был пообщаться? А вот. Так, ладно, идет меня. Так, где надо? I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is.
He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. The hotline should be in the communications department. Что она там говорила? Давайте все по порядку. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this?
Got it. Thanks. So, HRA stop you from becoming his? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one, it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Понятно. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Ну, получается, это подниматься наверх. Да. Да. Но я хочу посмотреть предметы, вдруг что-то есть. О, вот что-то. Кто-то подобрал. Я в курсе не знаю, я вообще ничего не знаю. Что это же предметы такие странные. Мужику. Это мужика. Мужика, нафиг она мне не нужна. Это мне тебя такая нравится. Опа. Посмотрим. Есть. Дам. Что-то есть здесь. Интересно, что может быть здесь? Это радио. Да, идем туда. Парни. Вдруг я неправильно. О. Ой-ой-ой. Так, давайте посмотрим, что у меня с особенностью. Плюс 5, 20, плюс 21. А как можно открыть? Как-то... Да? О, вообще. Ну. Понимаем. Понятно, туда попадем. Кого пойти?
Правильно. Опа, и... понятно. Да, я пошел. Ну, туда надо. Туда пошел. Право. Даже не знаю, как мы... Я не знаю, как мы туда. Может, туда вниз надо? Опача. There it is again. Our welcome message. Это в этом не так. Наверное, не надо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот что-то есть. О, там что-то есть. А, понятно. Ну, да. Так, тут может быть стрелять. Тут может быть. Там от дома, это что такое? Ой,
может быть, а кто-то не может. Я сам не знаю, кто может быть. Браты. Ну, папа. Опа, там что-то есть. Во. Это да. Так, кто-то стрелял. Ну ладно, ну что, что ли, перебил? Хорошо. Очень хорошо. Так, что-то может быть. Я немножко обосрался. Опа. Что-то есть. Communications. We're on the right track. Так, где я нахожусь? Понятно, где я нахожусь. Так, тут нет. Я сюда пойду, что-то. Вот. Кстати, наверх пойду. Сюда и сразу наверх. А пока... Ну нету, да, пока ничего нету, да-да. Давайте бежим, бежим. Вот здесь. Да, не смогу, понятно. Да, вот это... Что он там делает? Подождите, он туда... Понятно. Способности. Понятно. Ну тогда погнали. Это страшно. An object of power. Looks like the place I've latched onto. We need to cleanse it. Надо бежать. Не знаю, но просто надо бежать.
есть, что нету? Это ничего нету. Я не понял, как туда добраться. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, он ровно тряпнул, ладно. Допустим. Ты взял. Понятно. Я даже не знаю, как с ними сразить. Я даже сам не знаю, как мне сразить. Если я сюда пробегу, то что произойдет? Думаю, это было плотно. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Ну ладно. Серьезно, у меня такой они нас ненавидят, конечно, но прикольно. Это полезно, особенно. И дарит вызов врагов можно. Улетел такой. Давай кто бы ты. Ого! Один выстрел двух пальцев. Вот это, конечно, мой это ничего не сделали. Лоу. There you are. You were gone. Cut off. I got it. Ла-ла-ла-ла. Откуда? Огнетушитель. Кто-то на меня нападет. Кто-то нападет.
посмотрите, да, потом. Там что-то, ну что ли? Я не понял. Это я тут не понял. Так что ли? Это как-то так называется. Это предмет? Это предмет. То здесь не так. Вот я сейчас доиграюсь вот до этой штукой, да? Что-то сейчас появится в этой моей жизни. Нифига. Алло? Там. Блин, бабушка меня. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Locked. Maybe there's a key nearby. This must open the door. Это вообще жесть. Ого. Это кто такой? Неужели это босс первого уровня? They can fly now. Great. Да.
справа стреляет. У меня такая тактика. Если здесь стоять, просто попадешь в него. Ой-ой-ой-ой! Ты откуда взялся? Меня тут не уничтожил, блин. Как быка, просто вот делать, обосрался немножко. Еще я просто... Такая тактика есть. Побежал на стороне. Вот это я, конечно, видел. Let's stay focused. Я не знаю, как это видел. Видел. Но я говорю, у меня есть какая-то тактика. Галактика. Но нифига. Ну, нормально сработало, но я думаю, не сработало. О-о-о, опять? Да. Alberto Tomasi, head of comms. The hiss got him. Тоже способность. Я думаю, способность есть. А, хотя есть какой-то. Не всем. Ну, вот это оставлю. Ну все, пойду. The hotline can't be far now. О нет, только не это, наверное. Я не знаю, что произойдет сейчас. Стал с телефоном. Значит, да. Да, блин, опять не надо. Так, ладно. Инвентарь. Да. Да. Вот это, да, или какого? Что у меня? Смотрели. Ох, ёкарный кот. Хера себе. Это, конечно, красиво. Нифига даже не видно ничего. Вот так. 17. Так, 17.
А что тут нет? 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 А что тут? Да нет. Я думаю... The Ocean View Motel and Casino. Dream logic. The light switch cord. Door marked with the black pyramid. Ты мне эту подсказку даешь? Whoa. Да Have ладно, we это been что here такое? before? No. Это только не молодая. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. А, три дверки. Нифига. Подожди-ка. Нет. Может, мне надо это 3 раза сделать или нет? Да? Что это должен быть здесь лежать? Ключ, что ли? Он здесь должен быть лежать? Вот на этом месте будет, что ли, лежать? Не уверен. Ну, давайте еще попробуем. Интересно. Спасибо. Как это камень... Ой, выключил этот гребаный мужик. Ну, так. Пёр, что ли? Опа, да. Да ладно, он что тут что ли появился? Я думал, он вот на этом месте появится. Или вот на этом месте. Но никак не на этом месте. Ну, вот, ну. Key has a black pyramid on it. Нифига себе такой ключ. Сейчас что-то появится.
легче. Интегрируй. Нафиг отсюда. Интегрируй. Ладно, побежали тогда. Да, потом направо, видимо, да. Потом... как-то потом... вниз, вверх, вниз. Как-то там. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Надо... Мы туда. Понятно. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that in the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override.
Hi, Jesse. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Do you hear that? Someone's singing. Singing. Where's it coming from? Sounds like it's coming from the elevator. Brings up a lot of new questions. Are they communicating? Я их учу. Я могу. Coordinating? Так. Правильно. О. Блин. Это вот это. What about the plant attracted them? Король. Я не туда смотрю. Вот это я беру, конечно. Блин, жалко, что я оружие не могу. Дальше. Дальше. Один. Ага. Понятно. The power plant is largely confidential. No use guessing the history. Он прямо связь, понимаешь? Мы тоже смотрели, да? Да, да. Motives if we don't even know what kind of energy it uses. What do you mean? It has to be a fusion reactor. There's no other way to... create that kind of energy output, right? They say the new director can launch objects. Bullshit. We've never recorded any distance over 5. Obviously, you never read the P6 data. A lot of these questions could be answered by obtaining a lot of specimens. Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before,
The janitor is a friendly face. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Auntie here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ahti. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ahti guiding me too? Сломал. Даже прохода нет. Да, май. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Что-то пройдет. Попасть-то не мог. Не знаю, что я сделал, но... Я готов уже прожаться. Слушайте, пистолет пока рулит нормально так-то. Давай. Да, я, видимо, не могу пойти, да? Если я туда пойду, то кто-то будет... Так, как понятно? Так. Пока... Кто стреляет? Откуда? На. Кстати, пока пистолет рулит. Ну, извиняюсь, что так произошло. Так, это.
для Понятно, это для дробовика. Больше. Понятно. Я правильно пошел по пути. What's down that way? Вот тот самый, да. Кстати. Не, давайте сначала вот сюда сходим. Ай, это что такое? Куда я типа попался? Получается. Ugh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Что это такое? Там начать будет пользуется. Вот как. Ага, понял. Ого. Раз себе способность. Не получилось. Дай. Ого, господи, этого я успел это сделать. Вот эта способность, конечно, очень крутая. Ай, блин, умер. Ладно, просто. Это прикольно, способность Let's see прикольная. the hiss keep up with me now. Ого. Непонятно куда, но проходит сюда. Спасибо, я способность получил. А посмотрим. Так. 20. Так. В принципе, нормально. Вот это, что такое? Это вот так, такое. Может, порушили. Литературный клуб. Опа. Понятно. Ой, ваш счастье, что происходит? Опа. Оп. Смотрите. Ну, например. Да так. Опа! Блин, не получилось.
Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Получается, я зашел в эту сторону. Да-да. Вот ты! Я просто хотел сюда зайти, чтобы меня никто не трогал. А в итоге меня кто-то тронул. Опять. Понятно, понятно.
Да уж. Это ладно, давайте. Не хватает. Иду. Ладно. Так, я хочу прокачать здоровье, но... Да, учить здоровье. Это получается мне спускаться в лифт. Придется. Это, по-моему, нечестно. Ладно, пойдемте туда, в другую сторону пройдем. Он лифт опускается. Мне такое ощущение, что это даже не лифт. Где он такой находится? Не вопрос. Кажется, я понял, где находится. Но вряд ли. В сторону, не знаю, куда я зашел. Давайте обратно. Если я зашел сюда, я зашел. Чтобы спуститься вниз. Чтобы найти лист. Я не знаю, что мне делать. В эту комнату. А в эту комнату я зашел. В каком комнате я не пойму. Дальше в этом комнате. Отсюда я не... Короче, я где-то... В другом лифте надо найти. Потом не знаю, потом что куда. Так, куда бежать-то? Опача, вот это что, не лифт? А, это не лифт. Блин, а где лифт-то? Тогда? Забавно. А, подождите. Есть? Да не. Да не. Давайте управлять. Ох, ты право мне стреляешь. Здесь и внизу что-то есть. Может, что-то внизу что-то есть? Я не знаю. Я вообще не знаю, куда бежать.
Может, не что-то туда, потом куда-то туда. Yes. Кстати, партнер, дайте мне вот это вот. Спасибо. Yep. Turn the dress. Я куда зашел? Throw it in the fire. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Да, ну, вот это лифт такой? Семь, 9, 5, 8, 42, а это 42. Кстати, дробовик, пистолет-дробовик, это, кстати, для него лучше. А, это 40 даже. Ну, в принципе, нормально. В принципе, да, нормально. Дробовика. У меня такое ощущение, что это даже не дробовик, блин. А да, дроба. Я испугался. У меня такое ощущение, что я здесь доиграю, что, блин, появится какой-то такой монстр, какой-то не особый. У меня такое ощущение, что я здесь доиграю до такого монстра, блин. Hey, are you new? Go talk to Chief Arish in the security. Так, подождите, я сейчас сам пообщаюсь с тобой. Я хочу вот это вот. Так, давайте. Сколько мне еще осталось до этого туалета? Мне, блин, не хватает даже вот это и вот это и вот это не хватает и вот это не хватает, не хватает. Ладно. Ну, допустим, давайте сейчас посмотрим, что у нас там. А давайте вот это. Да играю. Вот сейчас что-то ничего не происходит. Ясно. Это вообще ничего не знаю. У меня только один вопрос. Как туда наверх залезть? Ага. Нет. Шутка. Я туда не залезу. Туда. Надо каким-то способом залезать. Здесь это поможет. They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat.
He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You modded or something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. And he probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? I should be going. Right. You gotta lock down the lift. Понятно. Все ясно. Ничего не понятно, но ясно. To ja koniec postradался.
Я схожу сюда. Боже мой, да ты там загранила? Нихера я уничтожился. Убился. Ай, забейте. Ну это первый раз умер когда-то. Реально первый раз умер. Ничего себе. В принципе, можно на этом, ну, это будет когда, давайте в следующем моменте пройдем. То мы, в принципе, на этом моменте и закончим с этой стороны. Давайте посмотрим. Ну, короче, с этой стороны все закончим. Да, блин. Ладно, все закончим на этом стороне, на этом моменте. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Cruzakov, всем удачи, всем пока, приятного просмотра, let's day. Всем пока-пока-пока, надеюсь, следующий стрим будет завтра, вряд ли, ну, посмотрим, всем удачи.